Hi guys! Welcome back to another Toots for today with me, Abby, or you can call me Mamshi Abby. For today's toot, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-clear ng time watch history sa inyong YouTube channel gamit ang mobile phone. First, buksan natin yung YouTube application. Buksan natin ang library and yung profile pic dito sa gilid, sa taas, and time watch. So, ito yung time watch ko sa nagdaang araw. And, para ma-clear ito, pinili natin yung tatlong tuldok dito sa taas. Select natin settings. Click natin ang settings. And, dito sa history and privacy, click natin. And ito, clear watch history. So, yun nakalagay dyan, clear this account watch history from all devices. This will be also clear your stories watch history. So, ayan. Once na-click natin yan or pinindot natin yan, lahat ng devices na nakalagin ng account natin ay makiklear. So, ayan. Nakalagay dito, your YouTube watch history will be clear from all YouTube apps on all devices. So, yun na nga po yan. And, pindutin lang natin ang clear watch history. And, balik tayo sa watch, time watch. So, ayan, na-clear na po ang aking time watch history. So, dito na po natatapos ang aking video. Thank you for watching and see you on my next video. Bye!